So guys, this machine is from Alliance in Motion Global 100%. I'm Dr. Francis. This is my car from Alliance in Motion Global. Do Alliance, it's a good better company. Away. None other than Mr. Francis. Are you ready? Good. 1, 2, 3, and go! 2019 kick-off training. I am Rwanda. Parade, grab it. Thank you so much. Maramutse Banyarwanda. Good morning, Rwanda. Nkunda Rwanda. I love Rwanda and Rwandans. Good morning, everyone. On behalf of our CEO and President, Dr. Ed Kabantog, mu izina rya nyakubahwa Dr. Eduardo Kabantongo nyiri company, and our Mr. Excitement, Mr. John Asperin, ndetse na Chief Marketing Officer Mr. Excitement John Asperin, in honor of Engineer Francis Miguel, ndetse na family Engineer Francis Miguel, our Director for International Affairs and Allied Foundation Chairperson, Dr. Kabantog, Director of International Affairs and akaba n'umuyobozi wa Allied Foundation, Dr. Connie Kabantong. I bring greetings from AIM Global Philippines to AIM Global Rwanda. Mbazaniye indamutso uvuye muri Philippines turamutse u Rwanda. Muraho neza? Like what Dr. Francis said, I am a pastor by vocation. Nuko Dr. Francis yabivuze ndi umupasiteri w'umukristo cyane. I completed my theology degree back in 1987. Narangije nakoze bachelor's degree muri theology. And then I went to Morris Cirulo School of World Evangelism in Tel Aviv, Israel. Nkomeza kwiga ariko ibijyanye no muri no kuba international life coach. Then I came back to Manila and pastored churches. Ngaruka Manila muri Philippines hanyuma mba umupasitoro mu itorero. I was very wealthy spiritually. Nari mfite ubuzima bwiza mu by'umwuka. But I was very poor economically. Ariko mu mufuka nari umukene. I don't know how pastors live in Rwanda. I don't know. Ntabwo nzi abakozi b'Imana bashumba n'abapasitoro n'ababishop mu Rwanda uko bimeze. But where I come from, pastors cannot make business. Ariko bamaze kuba pastor nungutse byinshi kandi ngiye no muri AIM Global biriyongera. So most pastors in Philippines depend on people in church when they give money. Abapasitoro benshi bo muri Philippines babona amafaranga aruko abantu baje gutura, akenshi ugasanga pasitoro bamugurira n'ikote n'imodoka kuko n'umukozi w'Imana ntiyinjiza umushahara. So while my ministry is growing, my family is also growing. Igihe cyose urusengero ruzamuka abantu bakazamuka na family yanjye ikazamuka. My wife is a very supportive wife. Mudamu wanjye anyitaho aramfasha kandi aho mba ndi hose tuba turi kumwe. She does not complain at all. Ntabwo ajya complaininga, ari smart nk'abagore b'Abanyarwandakazi nabonye aha ngaha. My wife is like a Rwandese wife. Ameze nk'udasanzwe mubonye afite uniqueness. Because my wife gives birth very quick. Mudamu wanjye akunda gutanga kandi afasha n'abantu kenshi. Very quickly we have 4 children. Twarihuze duhita tugira n'abana 4 kandi mu kanya nk'ako guhumbya. Very easy to remember their names. Biroroshye kwibuka amazina yabo. Jem, Jam, Jim, Jom. G. As I was enjoying pastoral ministry, I forgot my family needs financial support. Nagiye mu by'Imana cyane nibagirwa ko umuryango wanjye nawe ukeneye kubaho, ukeneye n'amafaranga gakiza karantwara. In school I was told you should not have material wealth.
only the wealth in heaven. Kwisi numvaga nta butunzi tugomba kuhagira, nkumva ubutunzi tugomba kubwibikira mu ijuru aho ingese n'inyenzi zitaburya. So I did not plan for a house. I did not plan for a car. Numvaga ntagomba kubaka inzu cyangwa kugira imodoka kuko na Yesu yabaye ku isi ariko ntabyo yari afite. I had no savings in the bank. Ntago nigeraga mbika amafaranga kuri bank. Worst, I have debts, neck deep in debt. Nabaga mfite n'amadeni menshi kuko ntacyo nakoraga kinjiza amafaranga, icyizere cyari mu ijuru gusa. One day, my daughter asked me, umunsi umwe umukobwa wanjye arambaza, Papa, do you have money so I can go to university? Papa, ufite amafaranga njye muri kaminuza ko abana b'abaturanyi bose bagiye? I said, daughter, let us pray. Naravuze, mukobwa wanjye igira hino dusenge. Each time they ask me for something, that is my answer. Let us pray. Igihe cyose bambazaga ikibazo nafitiye igisubizo nababwiraga ko baza tugasenga. It means I have no money to give. Kuko nta mafaranga nari mfite yo kubaha. You know, in church, you cannot tell the church members that you have a financial need. Urabizi ko n'urusengero akenshi ntago ushobora kubwira abakristo bawe ko ufite ikibazo cy'ubukene kandi uri umushumba bayoboye. I pastored for 25 years. Not once I said to the people, if I have need. Nabaye umushumba imyaka 25 nyobora itorero rikomeye, nta munsi n'umwe nigeze mbabwira ko mfite ikibazo cy'amafaranga. You cannot tell people on a Sunday service, I did not have breakfast today. Ntabwo ushobora kuza ngo mbabwire ko ntafashe ifunguro rya mu gitondo ariko akenshi nazaga mu ikote ariko mu nda bimeze nabi. You cannot tell the church people that you have a financial need. No, you cannot. Ntushobora kujya imbere y'abakristo nta muyoboye ngo uzibwire ko abana babuze minervari cyangwa inzu kodesha bagiye kukwirukana. So I pray to God. Nasenze Imana. Do you pray? Murasenga? Do you believe God hears our prayers? Mwizerera mu masengesho? I pray to God that He gives me a business. Nasabye Imana ngo impe business ariko idasebye izina ryayo. That I can begin to plant and harvest continually in the end. Ku buryo natangira kugushora kubiba kandi vuba cyane nkazasarura umuryango wanjye nawe ukabaho neza. And I got a call from a church member. Uko byagenze rero nimara kumera neza nkazafasha n'abamambure banjye cyangwa se abantu tuyobora mu rusengero, ubwo narasenze ntegereza Imana kinsubiza. This young boy was 16 years old in my church when I met him. So hakaba hari umusore mu bamambure banjye bo mu rusengero yabagaho mu rusengero, hanyuma aza kungezaho icyifuzo. After 5 years of sitting in my class, he graduated from university. Nyuma y'imyaka 5 yiga mu ishuri ryanjye ryo ku rusengero yagraduatinze muri kaminuza. And then he did network marketing. Ajya gutangira network marketing. He became very successful in network marketing. Hanyuma arasucceedinga amafaranga arayagira. So he partnered with 2 gentlemen to put up his own company. Hanyuma afatanya n'abandi basore babiri kuba bakora kugira ngo bakore company yabo. That boy now is a multi-millionaire in my country. Uwo musore ako gahungu ubu mu gihugu cyanjye arahitinga aravugwa arakomeye. And I'm talking about Mr. John Aspirin of Alliance in Motion Global. Uwo mwana w'umuhungu bamwita John Aspirin, one of the board of directors. So he invited me over and said, Pastor, you listen. Arantumira ati, Pastor, wambwirije kenshi ariko nanjye umunsi ngwino nyumve ngufite amasomo. You will not become millionaire overnight. Ushobora gukorera amamiliyoni n'amamiliyoni kandi ukiri mu gakiza utakavuyemo. But I wasn't thinking about millions. Ariko ntago natekerezaga iby'amamiliyoni, numvaga ubutunzi bwanjye buri. I wasn't thinking of houses and cars. Ntabwo natekerezaga iby'amazu yo kwisi n'ubutunzi bwanjye. I was just thinking of school fees for my 4 children. Minervari y'abana banjye bane kuyibona byari bitoroshye. So I'm doing AIM Global for 10 years now. Natangiye AIM Global kugira ngo ndebe niba koko byakora. And what AIM Global gave to me was more than I could ask or even imagine. Ibintu Alliance in Motion Global yankuriye cyangwa yangejejeho sinigeze mbirota mu nzozi cyangwa ngo mbyerekwe. Today I was able to pay all my debts.
uyu munsi nta deni ngira, abana biga neza, mfite amazu, ubu ndi umukire. 3 of my children have finished university because of abana bose alliance. barangije kaminuza, ntabwo bakimbaza ikibazo ngo mbabwire ngo basenge mbahaditisi bakanikashinga. I was a poor dad before. mbere ntabwo nari meze neza, njye numvaga nidawutinga. But with AIM Global, no more. ariko iyo ugeze muri alliance utangira kwigirira icyizere, no doubt. I bought my own house and lot with AIM Global. nabonye inzu yanjye nziza ivuye muri alliance in motion global. Now I have cars of my own. mfite imodoka yanjye ngendamo yavuye muri iyi business. Now I have savings in the bank. mfite amafaranga muri banki na savings azafasha umuryango wanjye. Now I'm in the position to give, not just to receive. ubu noneho ntabwo nsaba, ahubwo mfite ubushobozi bwo gufasha abandi, kuko gutanga bihesha umugisha kuruta guhaba. Now I'm 53 years old. ubu ndashaje, mfite imyaka 53. In Uganda, I'm a jaja. mu Uganda banyita Grandfather. banyita jaja, sogokuru. I have 2 muzukulus. afite abuzukuru babiri, ubwo ni sogokuru, ni jaja. But I don't look 53 ariko se murabona 53 because of C24/7 every day. kubera C24/7 ndi agasore. Never been to the hospital for a major illness in 10 years. maze igihe kinini ntajya kwa muganga kuko sinjya ndwaragurika. I drink live-in coffee at least 5 times a day. nkoresha ka live coffee buri munsi kandi kararyoshye karanafasha. Cordials 2 to 3 times a day. mfata cordials 2 ku munsi, ndatumira twa tundi dukozwe mu mafi. So my blood pressure is like the blood pressure of 25 years old. umuvuduko wanjye w'amaraso umeze nk'umusore ukiri mutoya, ubwo urumva ko na prostate nta kibazo zifite. I can still play basketball with my 2 sons. mfite abahungu banjye babiri. With my 2 sons, I play basketball. nkina umupira n'abahungu banjye babiri b'abasore. First time I came to Africa was in 2015. nza muri Afurika bwa mbere byari muri 2015. We opened Uganda in 2015. twafunguye office mu Uganda muri 2015. Nairobi in 16. Nairobi in 2016. hanyuma 2016 dufungura muri Kenya. Tanzania in 2017. 2017 dufungura muri And Tanzania. Kigali, Rwanda in 2018. 2018 dufungura Kigali, umujyi mwiza cyane, mwese mwamashyi muri abantu b'abagabo. With your business with us, with Alliance, you shall be traveling not only Africa, but all over the world. nukora na business natwe ntabwo uzagenda muri Afurika gusa, ahubwo uzuru indege ujye no ku isi yose, hirya no hino uzunguruke. Who likes to go to the Philippines for free? Raise your hand. bandi bashaka kujya muri Philippines batishyuye bakarya ikinyenzi. umwe, babiri, batatu nababazi. Who likes to go to United States of America for free? abashaka kuzagenda muri Amerika muri hehe. Who likes to go to Europe for free? abashaka kuzagenda Europe muri hehe. Who likes to have vacation in Dubai for 10 days? abashaka kuzagenda Dubai muri hehe. Who likes to go to Afghanistan? Afghanistan muri hehe. No, there's war. ntabwo No, tuzajya. there's war there, there's war. aho ntabwo tuzajya, hari byebe. You have to have a passport. ugomba kuba ufite passport. Everybody say passport. buri wese avuge passport. Say to your seatmate, get a passport. passport. Since I joined Alliance, it's been my 2nd passport already. Visiting many countries. kuva najya muri alliance passport zanjye ebyiri zimaze kurangira, kuko muri alliance turagenda cyane. And when you have big income, kandi ugira amafaranga winjiza, hakaza n'ingendo. who likes big income from Alliance? ni bande bashaka kubona amafaranga menshi muri alliance? ntayo mushaka se? umwe, babiri, batatu. Good. Big income will come from a big network. amafaranga menshi aturuka mu kuba ufite timu y'abantu benshi. You cannot have big income with small network. ntushobora kubona amafaranga menshi warubatse timu ntoya. Why? kubera iki? Because we have to move products. kuko tugomba kugurisha za products. Our products are excellent. products zacu ni nziza cyane. Globally, our sales are very high.
nziza cyane n'ama certification y'isara bigaragaza ko ari izambere kabisa. Even the rich Arabs take our products. Yewe no mu bihugu by'Abarabu bemera products zacu ko zifite certification ya halal naho zirinjira zirakora. They may not like networking because they're wealthy. Urabona muri mu Barabu bafite amafaranga za Dubai n'ahandi bakabaye batajya muri network yacu ariko kubera produit bayirimo kandi cyane. So when we move volumes of products, commissions go to you. Iyo ufatanyije na timu ya mugacuruza product nyinshi, commission nyinshi zose zirongera zikazamuka iwawe. Who likes to have big network that move products? Raise your hands. Kandi bashaka kugira network nini kandi bakajya bagurisha ama product menshi. All right. Big income from big network from team of leaders. So amafaranga menshi aturuka muri network nini, timu nini ariko yubatswe n'abantu. And from team of leaders, you as a leader must stand out. Wowe nk'umurida nka upline ugomba kudevelopa abo wabyaye nawe bagahinduka ba leader nkawe. Did you like the training of servants? Iyo batize ntabwo bazamuka. I like the self-talk. I like that. I believe in that. I do that every day. Can you say it with me? Can you say it with me? I am a leader. Okay? Uko mbyutse mbisubiramo nkavuga ngo I am a leader. Namwe mujya mubitekereza kandi mukumva mushoboye kwigira. Tugiye gusubiramo. Turabibara tukore gatatu. I am a leader. I am a leader. I am a leader. Are you ready? 1 2 3 go. I am a leader. I am a leader. I am a leader. Clap for you. I want you to say to your seatmate. Say to your seatmate. Ndetse n'abantu mwicaranye ugomba kubibabwira ukababwira ko ari aba leaders ndetse nabo ubona ko bagomba kwigirira ikize. Say I'm a leader. Bwira mugenzi wawe uti ukubita ku gatuza uti I am a leader. Mubwire kabisa uti I am a leader. Mubwire kabisa. I told you earlier I started with Alliance as a poor father. Natangiye Alliance ndi umubyeyi ukennye. Then my other daughter, I have 2 daughters. One daughter, after university, joined me in doing Alliance. Umukobwa wanjye mwarangije kaminuza naramusponsorinze araza dufatanya gukora Alliance. While she's doing the business with me, igihe yaraje gutangira gukora na business nanjye, she met a boy in the business. Nawe yasponsorinze mugenzi w'umuhungu muri business. And they got married. Uwo muhungu bahuye akamubyara, umuhungu noneho yaramunetworkinze ariko umuhungu ati nubwo ngishije business nanjye ari nindi bukwigishe so reka dukore ubukwe sasa. My son-in-law joined Alliance when he was 19 years old. Umukwe wanjye yajoininze Alliance afite imyaka 19 kuko sinari gushyingira umuntu utari umunetworker. He had no background in sales. Nta background yari afite mu bijyanye no kugurisha. No background in network marketing. Nta bumenyi yari afite muri network cyangwa MLM. It was his first time to join Alliance. Bwari ubwa mbere agiye muri network kandi yinjira muri Alliance ku myaka ye 19. So from 19 now he's 30. Kuva ku myaka 19 uba afite 30. He did nothing but build his network all over the Philippines and outside. Yubatse network ari ni muri Philippines ndetse no hanze ya Philippines hose. Today he is top 8 of AIM Global all over the world. Uyu munsi yari ari mu 10 ba mbere bihemba menshi muri Alliance ku isi yose. Amashyi menshi. You will have many Dr.Francis in Rwanda. Ndashaka ko muba Dr. Francis wo mu Rwanda kandi mukigana n'uyu mukwe wanjye ibyo yakoze uko yabigezeho namwe mwabigeraho. Give yourselves a big hand clap one more time. Mwiha amashyi menshi cyane kuko muri aba leaders very strong. Now let's go into the training. Reka twinjire mu masomo y'uyu munsi. You have to understand when I show that video, I show it as a father who was poor before. Naberetse iyi video nk'umubyeyi wari umukene ariko uyu munsi nkaba ameze neza, umukobwa ameze neza ndetse n'umukwe wanjye ameze neza. My daughter saw me. Umukobwa wanjye yarandebye
We only rented apartments for 21 years. ubu dufite apartment yacu twubatse, We slept on a mattress on the floor. dushyira matera hasi hariya. I cannot afford to buy a bed frame. Mbere ntabwo nashoboraga kuba nagura igitanda, ahubwo twasisaga matera hasi tukaryama ndi umupastor. That's how poor I was materially. Uko niko nari nkinnye, hahandi ntashobora kugura n'igitanda n'abana simbabonere minerva. Because of AIM Global, my daughter now is wealthier than me. Kubera Alliance in Motion Global, ubu umukobwa wanjye ni umukire kandi kundusha. My daughter owns 2 houses. Umukobwa wanjye afite amazu abiri Because of Alliance in Motion kubera Global. Alliance in Motion Global. Who wants to have their own house from kugira Alliance? inzu zabo muri Alliance. In Jesus' name, it's gonna be yours. Mu izina rya Yesu muzazigira. There are things we need to understand as we build our network. Can you show my slide, Solo? My slide, please. Tugomba kumenya icyo twakora kugira ngo tubigereho. Ntabwo dusenga ngo bize gusa, ahubwo tugomba kumenya n'icyo gukora. Ari ryo somo ry'uyu munsi. It's already February, but it's okay. How to jumpstart your 2019. Gute wazamuka neza ugasimbuka mwaka wa 2019 ukarangira uri umuboss ufite amafaranga. There are 7 things I want you to check. Very important things we Hari need to check. esikariye zirindwi ugomba kuzamuka muri uyu mwaka kugira ngo mu kwa 12 uzaba wamaze kugera iyo ujya. These are the points we have seen all over the world you must do as a leader. Ibi ni byo twabonye ku isi kugira ngo ube umukire ugomba kubinyuramo. Abakize bose niho banyuze, nawe utahanyuze gukira byakugora. If you want to be Elias Muhuzi, Niba ushaka kuba nka Elias Muhozi top 5 wo mu Uganda, if you want to be like Roy Saldua, top 1, niba ushaka kuba nka Rosa Dua top 1 world, if you want to be like Joseph Lim in niba ushaka nka Philippines, Mr. Joseph Lim top 2, if you want to be like Dr.Francis of Rwanda, niba ushaka kuba nk'uyu musaza Dr.Francis wo mu Rwanda, and Namdi of Nigeria, ukaba nka Namdi wo muri Nigeria, you have to check 7 things. ugomba kureba ibintu birindwi ukabimira kandi ukabikurikiza neza. Number 1, Icya mbere, revisit your biggest why. gerageza ujye wiyibutsa kenshi kandi ubwira abantu impamvu wabihisemo. Why did you join Alliance? Kuki wahisemo Alliance in Motion Global? Ni iyihe mpamvu yabiguteye? This is the reason why I joined Alliance, my family. Impamvu we yajoyininze ni ukugira ngo umuryango we ushobore kubaho neza. That picture was taken 10 years ago. Iriya foto niwe n'umuryango we imyaka myinshi ishize. Now that's my family at present. Aha hino rero ni famiye ye none hameze neza ari kumwe n'abuzukuru. And that's my beautiful muzukulu. Aha uriya n'umwuzukuru we ku ruhande usa neza cyane. What I dreamt 10 years ago, Ibyo narotaga imyaka 10 ishize, what I wanted 10 years ago, ibyo numvaga nshaka kuzagera mu myaka 10 yashize, now I have it because of Alliance in Motion. uyu munsi ndabifite kubera Alliance in Motion Global. Not 1 year, Ntabwo ari miliyoni imwe, not 3 years, ntabwo ari umwaka umwe cyangwa imyaka 2 cyangwa not 3, 5 years. ntabwo ari imyaka 5. This business is a long-term business. Ni business ukora ubuzima bwose kandi waba utagihari ngo usarure n'abana n'abuzukuru bagasarura. When you know why you're doing this, Numara kumenya impamvu wabihisemo ukabibwira n'abandi, in your mind, in your heart, mu mutima ukabyumva ndetse no mu bwonko, nothing can stop you. nta kintu cyaguhagarika kandi ntushobora kubivamo kandi n'abagukurikira bazaba benshi kuko ntabwo uza waragiye mu byo utazi. You talk to people about the business Uzajya ubwira abantu ibijyanye na business until late at night. amanywa ndetse nijoro, And then you have to wake up early morning. uzajya ubyuka kare kuko ufite impamvu, ufite intego, ufite aho ujya. You don't feel tired because of the why. Kurushobora gusinzira cyangwa wicare cyangwa ubivemo cyangwa ngo uruhe kuko ufite impamvu, ufite intego, ufite aho ugiye. Just like most of you today, Abantu benshi baraha, you commute going to the office. mugomba kujya ku ofisi.
I commuted from my house to the office many times. So jewe amasaha menshi mba mva mu rugo njya ku office, ariko amasaha menshi nyamara ku office kuko ku office niho nkorera akazi kanjye. While you walk on the street without a car, nagendaga mu muhanda nta n'imodoka ndi kujya ku office. you don't feel ashamed. Ntuzumve ko hari igisebo. When you talk to many people and get rejected, nujya kwigisha abantu bakagupinga bakanga no kujyamo, ntuzumve ugize ikibazo. you just smile at them. uzababwira uti impamvu yatumye ntangira. It is not your loss. ntabwo ari igihombo cyawe. It is their loss. ni igihombo cyabo. Because your why tells me I must not be tired. kuko wowe impamvu yawe yatumye utangira, wenda ukeneye produit ngo ukire cyangwa ukeneye amafaranga yo gufasha umuryango, niyo mpamvu ukomeza urugendo. What is your biggest why? So, ni iyihe mpamvu yatumye utangira? Ese wabonye bagenda nawe uragenda? You must look at that in your phone every day. wakabaye bifite ndetse ukayora ubyibuka unabireba ukabishyira n'imbere y'igitanda ndetse ukabibwira n'abantu bose. Talk about the things you want to see in the next year. ibyo ushaka kuzageraho mu kindi gihe ukabibwira abantu inzozi ufite. When people say no to your business, iyo abantu ntibavuga ko batari bwinjire muri business yawe bakaguhakanira, do not fight them. wirwana nabo. Do not curse them. wibatuka, wibanga. Just bless them. basabira umugisha uyikomereze. When you invite somebody and he doesn't like, nutumira umuntu akanga kuza, you just say thank you umubwire urakoze and smile. kandi useke. When you know your biggest why, namara kumenya impamvu yawe nyamukuru kandi agasanga wanayigezeho, even if you don't have money for food, niyo waba udafite amafaranga yo kugura ibyo kurya cyangwa tike, komeza kuko ufite impamvu, ufite aho ugiye. you will still continue doing the business. uzakomeza ukore business kuko uza aho ugiye, ufite n'impamvu ikujyana. Because you believe in your heart. kuko wizeye ibiri mu mutima wawe n'ubwonko ko icyo wahisemo kandi ugiyemwo ari kizima kandi The kizakugeza. day will come that your business will flourish. umunsi umwe uzaza business yawe itumbagire, And the things you want in life can happen and will happen in your time. ibintu byose wifuzaga, warotaga, amazu meza, imodoka, ubigereho wongere ubigereho wongere ubigereho, hanyuma ubuzima bugende neza. So that's why you have to begin writing down why you are doing Alliance. niyo mpamvu ugomba gufata igitabo cyawe ugatangira kwandika impamvu ukora iyi business, impamvu wahisemwo Alliance in Motion. You have to tell your business partners why you're doing Alliance. buri munsi ugomba kubwira abantu mukorana business mbere yuko utangira kubera iki wowe wayihisemo. 10 years ago, I invited my best friends, 5 of them. imyaka 10 ishize natumiraga inshuti zanjye byibura nka 5. They all have cars. I did not have. bari bafite I did not have car. They have cars. bari bafite amamodoka ariko je nta n'imodoka nari mfite. When they said, John, how come you don't have a car? bakambaza, John, gute udafite imodoka? I told them, my car is on the way to my life. narababwiraga imodoka yanjye iri mu nzira iri kuza. You better watch my car in the coming days. umunsi umwe muzabona imodoka yanjye. Why can I say that? kuki navugaga ibyo? Because of my why. kubera nari mfite impamvu. No one can stop me. Even my relatives who said, I will not join you, it's okay. nta muntu wagombaga kumpagarika n'umwe, yaba nabo tuvukana bambwiraga ko batari bubijyemo bakananca intege, nababwiraga nimusigare ariko jyewe ndakomeza. Today, my relatives who did not join, my friends who did not join, my classmates who did not join, they cannot look at me in the eyes today. uyu munsi abantu bose banze kwinjira, abo muri famiye, abo dusengana, abo twiganye, ubu barandeba bakagira ikimwaro n'isoni. Because today when we see each other, they are amazed with how I Am Global has blessed my family. bose batangajwe n'ukuntu Alliance yazamuye famiye yanjye, nkaba ndi umwe mu bakire bavugwa hariya ndetse n'umuryango wanjye. I don't know why you are here today. ntabwo nzi impamvu uri hano, hari wenda waje kubera umukobwa ukunda yaje cyangwa umusore ukunda. If you are doing this business, you have to have a bigger
reason why you are doing what you are doing. niba ukora iyi business ugomba kugira impamvu ifatika yatuma uza hano ndetse yatuma uyikora ukarara amajoro ukajya mu bihugu ukaba ufite impamvu ifatika itatuma umugabo aguhagarika cyangwa umugore cyangwa ababyeyi. And blessing our own families is the best why we should do Alliance in Motion Global. kandi famiye zacu niyo mpamvu nyamukuru igomba gutuma dukora iyi business, kuko akandi kazi kose karangira ntiwakaraga abana, ariko iyi DTC abana n'abuzukuru bazaza kuyisaruraho. ndaza kuboherereza murebe amazina nuko bakurikirana bose bakora ibi full time, ntabwo babikora part time. Do you want to build your network fast? Nashaka kubaka network yawe kandi igakura cyane. You plan when you will do this full time. gerageza upanga ukuntu wakora iyi business full time ukayigira akazi To be kawe. successful in doing Alliance business, you have to invest 60 hours to 80 hours per week. kugira ngo ukore iyi business ya Alliance in Motion Global ugomba gukora amasaha menshi ku munsi, amasaha menshi mu cyumweru, ukabura ko nta gahe na gato wapfushije ubusa. And your time here, 10 to 12 hours per day, kandi ugakora amasaha hagati y'icumi na cumi n'abiri ku munsi, will be invested in people. ugafata igihe cyawe ukagishora mu bantu, ukarokirita, ugaclosing, ugapresent. You find people who are sick and they want to get well. gerageza ujye ureba abantu hirya no hino bafite ibibazo, barwaye, bashaka kumera neza, bakennye, bashaka kugira ubuzima. You want to find people who like to have global business. ugashaka abantu badafite global business, bafite business ikorera hamwe, ushaka ko bagira business hirya no hino ku isi. You look for young people, talk to them about AIM Global, to do global business. ugashaka urubyiruko rushyushye rushoboye gukoresha interinete, ukabereka uburyo bwo gukoresha internet babubaka iyi business ku isi hose. You invest time to old people who want to retire with money. shora igihe cyawe mu bantu barimo basaza ariko bashaka kuzasaza bakazajya babona amafaranga mu gihe bagiye mu zabukuru basezerewe. This business is about people. iyi business ijyanye n'abantu. udafite abantu nta business ufite, ufite abantu ufite business. This business is based in relationships. iyi business ijyana n'isano n'umushyikirano ugirana n'abandi. That's why we call it a highly relational business. niyo mpamvu ari business iguhuza n'abantu. ubwo urumva ko ubaye uroga cyangwa wiba nta bantu wabona bakujya inyuma. You invest in the life of your direct referrals. gerageza ushore igihe cyawe mu bantu bawe winjije direct kugira ngo nabo babe abarida bari strong kandi bakomeye. You invest in the lives of your team every day. gerageza ushore igihe cyawe mu kubaka no kuganiriza ababyeyi muri iyi business, ubabwira uko banywa ama product, ubabwira uko bakwiga gupresenta ndetse nuko bakwiga kurokirita nabo timu zabo zigakora. That's why uplines, you bringing your people today in training is a good investment in your business. niyo mpamvu aba upline mwazanye abantu banyu hano, ndabizi bamwe mwabishyuye n'amatike, mwakoze investment ikomeye kandi cyane. mwe amasi muri abantu b'abagabo. I was doing Alliance already 6 years when I was invited to join the training team. nagiye muri Alliance natumiwe kuza kubyiga nkuko nababwiye ko natumiwe na Mr. Jonas Perrin. Today I don't do networking anymore. uyu munsi ntabwo ngikora network n'agace. My assignment is to train Africans. akazi kanjye ni ukwigisha abanyafurika. So I have been here since 2015. I have been here since 2015. ndi muri Afrika kuva muri 2015 nigisha abantu kugira ngo bashobore gukora iyi business neza. My job every day is to develop young Africans. akazi kanjye ka buri munsi ni ukudevelopa abanyafurika mu bihugu bitandukanye kugira ngo bavemo aba leaders bari strong. And old people too. ndetse n'abantu bakuze mu myaka nabo ndabaganiriza kugira ngo bashobore kwigira icyizere kandi bazaritayaringa neza. I have pledged my life to the people of Africa. kubera ko mbana n'abanyafurika kenshi tumaze kuba inshuti no kumenyerana kandi ubuzima bwabo ndabuzi. That I will invest my time to see African men and women become successful in Alliance in Motion Global.
njye nahisemo kuzashora igihe cyanjye mu banyafurika, mbone abagabo n'abagore bo muri Afurika bagira amafaranga menshi bavanye muri iyi business. Where do you invest your time? Wowe ko byari byo nahisemo, w'igihe cyawe ugishyirayo kureba umupira mu kabari hehe? A network leader knows the names of his people. Umunetwork uri strong abaza amazina y'abantu yabyaye ndetse n'aho bapurashije. If you hear Elias Muhuzi talk in anniversaries, niwumva Elias Muhozi wa Uganda uri hejuru nuko nawe abikora. He will call individual names one by one. He knows them by name. Aza amazina yabo umuhaye mikoro ahamagara abo yagiye abyara bose kuko arabazi. Because Elias has invested tons and tons of hours. Kubera ko yafashe amasaha ye menshi ayashora mu kumenya abantu be n'imico yabo no kubafasha ngo bazamuke, arabazi rero. In the lives of his people, working with them, motivating them, correcting them, coaching them, and that has happened in the past 3.5 years in Elias Muhuzi's life. Iyo ubana n'abantu warababyaye wihera kurya matching ngo wigendere, batumira ubasengerere, muganire, ubigishe, ubafashe kuzamuka, aho nabo bazaba igiti kinini kandi babyare n'abandi. Today Elias has 17 countries under his team. Uyu munsi Muhoza afite ibihugu 7 inyuma ye muri timu ye. The fastest growing group all over the world. Timu ikura cyane kuruta izindi zose ku isi. If it can happen to Elias, it can happen to you. Niba byamubaho nawe byakubaho. Icyo usabwa ni ugushora igihe cyawe ahantu hakwiriye. If you know how to invest time in the lives of people. Numara kumenya neza uko bashora igihe mu buzima bw'abantu. Leaders, listen. Munyumve ba leaders muri hano. Create stories with your people. Gerageza ushaka ahantu uzajya uhurira n'abantu bawe kandi kenshi gashoboka ububakemo icyizere. Know everyone personally in your team. Menya abantu bawe umwe ku wundi bo muri timu yawe. Building a network is like planting a church. Kubaka network ni nko kugira urusengero. You disciple your people well. Uhitiramwe abantu bawe ndetse ukabahitiramwe icyo gukora ukabafatira icyemezo. You know their families. Ubuzi iyo miryango. You know what they like in the future. Ubuzi aho bashaka kugera ndetse n'ibibazo bafite na challenge bahura. You know the people they bring to church. Ubuzi abantu bafite ubuzi intege nke z'abantu ndetse n'imbaraga zabo. Your network is your church. Network yawe ni urusengero rwawe. And you are the pastor of the You build relationships with them. Gerageza wubake umushyikirano hagati yawe nabo kuko intama yose yabura cyangwa igatsikira Imana yayikubaza. Create plenty of stories together. Gerageza utaheruka bajya muri systeme gusa ahubwo gerageza wubake ikintu kiguhuza nabo kenshi mube team ikomeye. May it be success story. Gerageza ibyo wagezeho n'ibyo abagezeho bandi mubigaragaze then bikurure n'abandi kuza kujoininga timu yawe. Or stories of failure, it does not matter. Ibyo mwatsinzweho ibitaragenze neza ntacyo bivuze, mwibagirwe ibiri inyuma musingira ibiri imbere. And stories in alliance cannot be written if it is short-lived. Izi story cyangwa se ibyiza mwagezeho uko mubibwira abantu bakanabibona, imodoka mwaguze, amazu mwubatse, bizakurura n'abandi baze. Do alliance minimum 10 years. Gerageza ukore alliance uyubake byibura imyaka 10. Everybody say 10 years. Wese avuga imyaka 10. You see what Elias Muhuzi did. Instead of 10 years, in 3.5 years, Muhozi yabikoze mu myaka 3 kuko yashizemo amasaha menshi, ibyo yakubatse mu myaka 10 byubaka mu myaka 3. And I love when Africans begin to build another person's life. Nkunda uburyo abanyafrika mutanahisha ndetse mwerekana na mbere uko mwari mumeze nabi nyuma mwahinduka mukabyerekana kuko bikurura abantu bakamenya waye yanyu kuri strong. Is that the alarm? No. Should I continue? All right. Okay. I thought that means I have to stop now. No? Okay, thank you.
Number 3, we'll make it fast. cya gatatu, Number 3, team development. kubaka, kuvugurura, gukomeza, guha ubumenyi abanyamuryango. Before you start thinking of making money, think of building your team. Mbere yo gutekereza kujya gukorera amafaranga n'ibindi, banza utekereze mu kubaka abo muzafatanya urugendo. You do not sponsor or recruit people and wait for leaders to come. Ntabwo uzahora urokirita gusa ubashyiramwo ngo utegereze ko hazavamwo aba leaders. Ugomba kugira igihe cyo kububaka bagakomera. This early, you spot people in your life who has leadership potentials. Ahangaha ugenda unatoranya abantu wabonye mu buzima bafitemo imico, imbaraga yo kuyobora, ubona ari aba leaders kabisa bashobora kubaka. If you know somebody who has obvious leadership qualities, talk to him. Niba hari uzi w'umuridazi ufite karite z'aba leaders, vugana nawe umuzane, kuko wananiwe urugo rwe akananirwa mu rusengero, naho ntabwo azashobora. Today I know you have somebody in your mind. Uyu munsi ndabizi hari abo muri gutekereza mu mutwe kandi mubona bashoboye b'aba leaders kabisa. But until now you have not spoken to them. Ariko ukaba utaravugana nabo. Don't talk about the business right away. Ntuzahita uhura nabo babwire ngo umva ngo hari ibintu byarayanse, ntabwo uhita ubabwira business ugihura nabo. Tell them you are building a team. Babwira uti hari team ndimo nubaka kandi nabonye umugore mwiza nkawe, umugabo mwiza nkawe, wamfasha kubaka iyi team. And you want them included in your team. Mubwira uti kandi numvaga waza muri team yanjye ukayimfasha, nubwo yaba ahengamye umutwe mubwire ko ari mwiza kandi azaza. When you start recruiting people and then choose who will be active, you are doing it reverse. Uko ugenda ubazana kandi uhitamo abazashobora gukora kurusha abandi, uzaba ufite aho uri kugera, ariko nubireka ntabwo biziyubaka. That's why I love Africa, because when you get a tribal head, everybody joins. Nicyo nkundira abanyafurika, kuko iyo bigenze gutyo kandi hakagira nicyo mugeraho mukakigaragaraza n'abandi baraza. You get the head of the South Sudanese Association in Uganda, everybody joins. Icyo mwabonye iyo ushyizemo meya akarere kose uba gafite, iyo ushyizemo bishop itorero ryose riraza. It's like when you get the CEO of the company. Iyo ubonye CEO wa company, he is a leader already. ni umuridazi already, asanzwe ari umuyobozi. He can bring everybody until the security guard. Abantu bose kuko basanzwe bamwumva banamwumvira, ibyo yabajyanamo byose babijyamo. Mutagatinga abo bantu sasa bayoboye ibigo bikomeye. But when you begin to get the security guard, ariko nuhera hasi ku musekirite, don't expect the CEO to join. ntuzibwire ko CEO azaza. You're doing it all reverse. Wabikoze nabi. I have nothing bad about security guards, okay? Ntabwo abasekirite ari ikibazo cyangwa abandi bantu baciriritse. It's a noble job. Ni akazi keza. But what I am saying is the hierarchy. Ariko icyo nshaka kubabwira ni uko iyo uhereye ku mutwe uba ufite igihimba n'amaguru n'amaboko. In the family, if you get the father, you get the whole children. Mu muryango iyo ufite umugabo ubwo ufite abana bose. You get the child, it's not easy to get the papa and the mama. Iyo ufite abana kugira ngo uzagere kuri se biragoye. Create your team first. Gerageza wubake timu, kandi uzi ko umugore urwo rwari uruyoboye, hera ku mugore niba ari uvuga rutegeka, numara gufata umugore ubwo ufite urugo rwose. And then the rest of the people shall follow you. Abasigaye bose bazizana. Give yourselves a big hand clap. Come on. Amashyi menshi kuri mwese. Number 4. Cya kane, your system and materials. Systeme yawe ndetse n'ibikoresho ukoresha kugira ngo ishobore gukomera. Urubuga rwawe. You know what I like in Africa? Muzi impamvu nkunda Afrika? People here are well dressed. Abadamu bo mu Rwanda bambaye neza cyane, ndetse abanyafurika, abagabo, abagore mwese mwambara neza cyane. Mwihamashi murano aba. Look at Dr.Francis. Ndebera uyu musaza uri aho imbere. More handsome than me. Wamubonye andusha ubwiza. In Philippines, no. Muri Philippine oya. Network leaders, they wear t-shirts only. Abantu bakorana bakaba bambariye imipira y'ijosi, udupira dusanzwe. But in some parts of Africa, even when it's very hot, ariko muri Afurika nubwo haba hashyushye hate, people wear suits. Kubita mu ikote ubundi ugakandagira isi kabyumva. I love Africa. Ibi narabikunze cyane, nanjye nonigiye gushyira mu ikote.
You know, that's a part of the system you have to understand. This business is about image. iyi system ni nziza kandi business ni nziza kuko ukugaragara bituma abantu bakugirira icyizere. You've got to be dressed well. Gomba kwambara neza cyane. Business outfit. Kugira ngo ukubona akubonemwo miliyoni kabisa. Do not go to a friend in your slippers. Wijya kureba abantu bawe wambaye kamambiri, system uzaba wayisho uzaba wayirangije. And tell them, let's make business. Ngo babwira ngo muze dukore business ngo birimo kashisha kandi ishati yaracitse ku rutugu. I don't mean you buy expensive clothes. Singombwa ko mugura ibihenze cyane. Just decent clothes. Ariko gerageza ugura utuntu tugufitinze kandi ubona ko tugezweho tujyanye n'igihe. Even if you are not making big money yet. Niba ari umazemo n'igihe gitoya cyangwa udafite n'ubushobozi buhagije ariko gerageza wige no kujyanisha. You buy shirt and jacket from second hand shops. Wajya ukagenda kugura n'ibyo muri caguwa ariko mu Rwanda barabiciye. Wagenda ukagura ibiciriritse bidahenze ariko ukagatera ipasi ntibize byipfunyapfunyitse nk'iby'inka yariye. Appear to be professional all the time. Ku buryo bakubona nk'umuntu uri professional, niba uri umudamu agakweto kamacinga n'isakoshi kandi wiga no gutambuka neza. It is better to be overdressed than underdressed in a meeting. Ni byiza kwambara neza cyane mu nama kurenza kuza wambaye nabi. Did you get it? Better to dress up higher standard than low when doing the business with your team. Birimo ukora iyi business n'abantu bawe ni byiza kwambara neza cyane bituma benshi bakugirira icyizere kandi bakagukurikira. Look at those Filipino. Reba bari aba-Filipine babanza hano bambaye amakabutura n'amashati. That is what you call the male national costume. Reba bari abo hasi bambaye amashati buri bambaye costume iri naturel y'igihugu cyabo. The textile is made of pineapple. So ari amashati akozwe mu nanasi. Very expensive. Arahenze cyane ni rineni. Look at the group of Elias in Uganda. Reba sasa abagande bo muri Afrika. How do you describe them in one word? Reba gakwetos. Professional. Bambara neza muri Afrika. Excellent. Byiza cyane. Smart. Basa neza. Business-like. Baraberewe. On fire. Bararyoshye kabisa. When you give that snap online, your contact will say, I want to join. Iyo wandikiye umuntu akareba profile yawe ahita avuga ati yo ngomba kwinjira kabisa. Give yourselves a big hand. Amashyi menshi kuko mwese mwambaye neza cyane. Team development. Number 4. System and materials. Ikindi kandi you have to understand this business is about the right words to say. Ugomba kumenya ko muri ubu buzima iyi business igomba kujyana n'ubuzima kuko udafite material zigufasha kuyikora ntabwo wayigeraho. People do not become successful outside because of 3 things. Ntabwo abantu hanze impamvu bakena no kubera ibintu bitatu. 1, they don't know what to say. Icyambere ntibazi uko bavuga, ntibazi kuvuga neza. Number 2, they say the wrong things. Abavuze nabo bavuga ibintu bitakwiriye mu gihe kidakwiriye. Number 3, they quit easily. Kandi bapfa vuba bakabivamo babivangwemo n'ubusa. When you have a material in your head, igihe cyose mu mutwe wawe utakomeye ngo wumve ko ugiye kubikora neza cyane, and you know what to say, igihe cyose uzi kubivuga neza ukaba ufite bagage ibintu bizi kandi ubyumva gusobanura produit business, you will never go wrong. Ntushobora kuyoba na rimwe kuko uzi icyo ubwira abantu. For example, urugero, I meet a student and I'll talk about the business. Ntangira kumubwira business. I have prepared a script to a student. Namaze gutegura ibintu byo kumubwira. When I talk to a pastor, niba ngiye kuvugana na pastor, I have a different script to pastors. Ngomba kumenya ibyo bwira pastor ntabwo biraho nibyo nabwiye umunyeshuri. When I talk to mothers and wives, niba ngiye kubwira abantu bandi batandukanye, I prepare different scripts to mothers and wives. Ntegura ibyo ngiye kubabwira kuko abantu ntibasa, wigisha abantu bitewe n'uko babona. When I talk to new in network marketing, that's different script. Mvugana namwe nabyo ni ibindi, ugomba kumenya abo ubwira n'abaribo n'igihe ubabwira ko bategurira ibijyanye nabo.
when I meet somebody who has been into an MLM company before, the script is different. Mpuye n'umuntu wigeze kugira network yinda ko ritari Alliance in Motion Global, uko mwigisha bitandukanye no kwigisha umuntu utarigeze ajya muri network na rimwe. Remember this, we are selling something. Wibuke iki? Dufite icyo tugurisha. One, we are selling excellent products. Turi kugurisha products z'agatangaza. Two, we are selling the best business in the world, multi-level marketing. Turimo turacuruza systeme yabaye ya mbere ku isi imyaka myinshi ikurikiranye ikorera ku isi yose. If you don't prepare scripts, ubaye utateguye neza ibyo uri bubwira abantu n'ibihamya byo kubereka, when you go out there, nugera hariya you will not know what to say. Uzabura icyo kuvuga. Or you will say the wrong things. Cyangwa uvuga ibidakwiriye. And when people don't understand you, they leave. Ntabwo bazakumva kandi uzasanga utumira wigisha ariko batinjira. If you don't push the right button, nutagerageza ngo ujye ukande ipesi ry'iburyo umenye icyo kuvuga, the lift will not go to a specific floor. Nudakanda buto ntabwo esanseri izazamuka. None ashaka esanseri izamuka utakanze buto. Are you listening? Murimo murabyumva ko abantu bagomba kwinjira uko mwababwiye ibikwiriye. Who among you has been to a lift? Inside the lift, ni bande muri mwe mwagiye muri esanseri? Abagiye muri esanseri. Okay, I love it when young boys, young African boys from the village come to the city in Kampala. Nabonye abanyacyaro bageze mu mujyi Kampala, abasore bageze mu mujyi. Even old ones from the village. Bavuye mu byaro ndetse n'abasaza baraje mu mujyi. When they enter the lift, bageze muri esanseri, they don't know what's happening inside. Ntago bamenye ikiri kubamo imbere, ntibamenye kugenda cyangwa itagenda. They just stand inside and look. Haragarara gusa kareba. They don't push the button. Nta hantu akanda ngo kigende. So they go up and they go down, they go up, they go down. Ikajya rizamuka imanuka kuko atakanza aho ajya n'aho agera. That's the same in doing alliance business. Niko bimeze n'abantu bakora alliance badafite material zihagije, bibereye muri lift ariko batakanze pace, barazamuka bamanuka ntibabyara, baraho banze gupfa banga no gukira. You have to know what floor to push. Ugomba kumenya ugiye muri etage ya kangahe then akaba ari hukanda. You have to know what buttons to push. Ugomba kumenya that person join. Ugomba kumenya bakanda kahe kabuto kugira ngo bizamuke. Remember, wibuke, all good salesmen in the world have scripts. Abantu bose bageze aho bagera bafite aho banyuze. Every shop and every restaurant all over the world, when they sell something, they own scripts. Baya abantu bose bafite amaduka, amaresitora, amashop akomeye, haba hariho icyapa, haba hariho ibirango byerekana ngo ni hehe. Do you have KFC in Rwanda? KFC. You have? Yeah. We have KFC in Rwanda. Ntabwo tuyifite. No. Yeah, we don't have. All right. KFC is an American brand restaurant. Chicken. Ni restaurant y'abanyamerika yotsa inkoko. When you see their shops, their store, iyo ubonye ahantu handitse KFC ukabona icyapa ku iduka, selling chicken, bagurisha inkoko. kuku, inkoko. Yeah. In the name KFC, it says finger licking good. Finger licking good. That's an American script. It means you use your hand, you eat, and you go, mwah, mwah, mwah. It's good. Bafite intego yabo, moto yabo ivuga ngo numara kubirya uririgata iminwa urirya intoki. That's a script. Ako ni intego, ni umugambi, ni vision. Your business in alliance, you must own scripts. Muri business yawe nawe wakaba ufite moto yawe, intego, icyerekezo, slogans. Before you could build a huge team, you have to prepare materials for your people. Mbere yo kubaka abantu benshi, timu nini, ugomba kuba witeguye gusubiza ibibazo byose bakubaza ndetse no kububakira aho bazaba. Ni nko kubyara abana ariko bategurira inzu yo kubamo. Another part of system is daily skills training. Ikindi mugomba kumenya kuri iyi systeme nuko buri munsi ugomba kuyiga ukayiga, kuko buri munsi hari ibishya bizamo uko ubyara ndetse no kutimizamuka. This is not to put down the West Africa countries, but West Africa alliance had been there for 6 years.
muri Afurika y'Iburengerazuba Alliance igiye kwamara imyaka 6. In East Africa, we are only 3.5 years. Muri Afurika y'Iburasirazuba tugiye kumara imyaka 3 n'igice. How come East Africans overtook the West Africans? Gute Afurika y'Iburasirazuba twagurutse tugaca kuri West Africa? Byahereye Nigeria n'ibindi bihugu, none East Africa twabasize muri sales. The answer is this. Igisubizo ni kimwe. In East Africa, there is daily skills training. Muri Afurika y'Iburasirazuba haba amasomo ajyanye n'ubumenyi kandi buri munsi. We call it cell meetings. Aya ngaya afasha abantu kuzamuka kuko buri wese ariga kandi akiyigisha. West Africans do not have that. Muri Afurika y'Iburengerazuba ntago babikora ibyo. They're learning from the East Africans now how to do cell meetings. Ubu batangiye noneho kwigira kwa Nyafurika ukuntu bakora utwo tuntu bita cell meetings, utugurupe kwigurupa bakiga kandi buri munsi. Because that system can beat any type of training, like even this one. Kuko iyo system ishobora kugira ikifasha kinini muri system zari zose harimo ni yacu, kuko abantu biga ari bace barabazanya ndetse bakamenyana bakagira n'ubumenyi bose buhagije. We are very happy. There are about 4,000 people in this place today. Turishimye cyane abantu barenga 2,000 mwese mwicaye aha mu mukama masive turabishimiye. But cell group meeting, daily skills training can always beat big trainings like this. Ariko yaza kuba tarabayeho za cell meeting zo guhuza udutimu ku dutimu ntago mwakabaye mungana gutya. Ask me why. Mbaza ngo kubera iki? Because in daily skills training, the training is personalized. I can see your reaction. I can see your body language. I could see if you can speak or not. Kubera ko iyo muri bace muri twa groupe umenya umuridas, umenya ushoboye kuvuga, umenya impano ya buri muntu, then mugahera aho muzi developer. Ariko hakomenya impano z'abantu baraha biragoye. This is a very good meeting. The energy is big. Iyi ni inama nziza cyane kandi iri mu imbaraga. But after this, you have to meet in small groups. Ariko nyuma yibi mutangire muri timu zanyu mujye muhura amagroupe mato mwubake mumenye abarimu bari muri mwe then muba promoting. Talk to each other what you learned today. Muvugana umwe ku wundi munarebana mumenye buri wese icyo akeneye ndetse n'icyo ashoboye. And how to move forward from today. Kandi gute mwakura kuva uyu munsi. If you just attend today and go home, nuza hano gusa uyu munsi then ugahita witahira, nobody has processed you. Nta muntu uzagukurikira rwose. Everybody needs processing. Abantu bose bakeneye follow up, gukurikira, kumenya, kwibutsa kugira ngo bijyemo neza. Teaching without processing is less learning. Kwigisha ariko hatariho gukurikirana ntacyo bimaze. That's why the system of East Africa that daily we train people. Niyo mpamvu iyi system dufite muri East Africa yo kwigisha abantu buri munsi ibyara umusaruro. Will always produce good trained leaders. Abo ngabo bazagera ku ntego zabo ni babandi bigisha aba followers guhinduka aba leaders kandi buri munsi. Are we learning? Murimo muriga? Come on, are you learning? Murimo muriga? Number 5. Cya gatanu. Your target market. Abo ukeneye ni bande? What is your target market? Menya isoko ryawe. Let's compare again Philippines and West Africa versus East Africa. Reka tuvuge kuri Philippines, tuvuge Afurika y'Iburengerazuba, tuze no kw'Iburasirazuba. Because in Philippines, when I go home, I travel from north to south. Kuko iyo ndi muri Philippines mva amajyepfo nkagera amajyaruguru. They are asking me, John, how come the East Africans are very fast in building network? Then bakambaza, John, kubera iki Iburasirazuba bavuduka cyane bafite speed kurenza Iburengerazuba? I was in West Africa for 7 months. They asked me, John, how come Ilyas Buhuzi, Duncan Atukwase, how come they're very fast in building networks? Nari muri Afurika y'Iburengerazuba Nigeria n'andi bakambaza, kubera iki abantu bo muri East Africa barimo baguruka cyane bakaducaho kandi bakagira success? The answer again is very simple, my friends. Igisubizo cyari cyoroshye cyane. Philippines, West Africa sponsored many old people.
muri Philippine iburengerazuba basponsoringa abantu benshi buri munsi kandi bashaje. The East Africans, very obvious. The top 20 of Uganda, nobody is above 30 years old. Abantu b'iburasirazuba barakora cyane kuko 20 ba mbere bo muri Uganda nta urimo mukuru, bose baracyari imyaka yo hasi. This is what we say, every country is different. Ibi nibyo tubabwira, ibihugu byose biratandukanye, ntabwo ari bimwe. This is not my original teaching. Iki ntabwo ari igihugu cyanjye kandi bisi nabyo bintu byanjye bya mbere natangiye nigisha. I saw this in Uganda. Nabibonye mu Uganda. Elias started with people his age and below. Mose yatangiriye ku bantu bangana nawe imyaka no gusubira hasi. Because I believe everybody here in this room, you own a market. Kuko nzi neza ko abantu mwese muri ahangaha mushobora gukora. You know what market means? Market means you are assigned to set of people and they will understand and believe you. Gushobora gukora cyangwa kugira isoko bisobanuye ngo wowe ufite abantu benshi ushobora guhura nabo kandi kugeraho mu gihe gito kandi bakaba bakuyoboka. Target market, for example, menya isoko ryawe. Urugero, in Africa I saw a bar soap. Muri Afrika nabonye amasabune, imiti y'isabune. The name is Dove. Yitwa Dove. Like this hotel, Dove. Ni hotel niko yitwa. The soap is Dove, very expensive. Isabune yitwa Dove kandi irahenze. Why would that Dove company sell in Africa? Kubera ikiriya company igurisha muri Afrika cyane. Because there is a big market for Africans who like that kind of soap. Kuko hari abantu benshi muri Afrika bakeneye bakunda iyo sabune. Give me a name of a regular soap in Rwanda. Give me a name. Surufo. You say. Ya Surufo, isabune itwa Surufo murayizi? Do you know that soap? Surufo murayizi? Okay. Then you are the market for Surufo. You are the market. Ya hari isoko rya Surufo kandi natwe turayigurira kenshi. How come they sell Dove soap in Simba grocery? Gute muri Simba supermarket n'ahandi bazanamo na Dove, isabune ya Dove kandi bakagurisha. Because rich people will buy that. Kuko bazi ko hari abantu bari bujye kuyigura. And there are many rich people in Rwanda. Abo bantu b'abakire bazi ko bari bujye kugura iyo sabune kuko irakunzwe ni y'abakire. Another example. Urundi rugero. KFC, why is it not here and it's in another country? Kubera iki babandi botsi nko kwa Amerika batari hano ariko bakaba bari mu bindi bihugu? Because KFC America is studying the country. If they can open one, after the feasibility study, they come in. Without study, they don't come in. Nicyo bakora arabanza bakareba niba isoko ryaboneka, babona ryaboneka nibwo bahita baza, babonye nta soko ntago baza. That is what you call finding your target market. Ibi nibyo mbabwira ngo ugomba kumenya isoko utagetinze, ntabwo wajya gucuruza Bibiliya inyamirambo cyangwa mu Biryogo, ntago bazigura n'abamizirima. Example, my son. Urugero, umuhungu ngwino. How old are you? Ufite imyaka ingahe? 24. 24. So your target market in Rwanda, who do you recruit? Boys, 24, 23, 22, 21, down to 18. Abantu ugomba kurokirita mu Rwanda 23 ukamanuka witangira kujya aba imyaka yo hejuru yawe. That's your market. Iryo ni ryo soko ryawe. If you recruit your 24, you recruit 50 years old. Nurokirita aba 50, the 50 years old will not listen to you. Ntabwo 50 uzamubwira ngo yumve. At the back of his mind, he will say, I'm older than you. Azajya avuga ngo ariko uyu mwana ubwo yegera umuri nagaranyobora ko muruta imyaka waranyobora iki? Why do you tell me to recruit for you? Cyakora niba ufite muri team umurusha imyaka azaza murokirite. Why do you tell me to sell products for you? Kucyo mbwira we ngo njye kugurisha produit ngo njye no kurekita ngo ngure n'amanota yewe mwana wavutse nkureba. And when old people become old, they become hard-headed. Kandi abantu bagenda bakura bagenda bafunga n'umutwe ukuntu. You look all over the world. Ku isi yose kandi biri normal muhumure. Very few
AIM Global leaders over 50 years old. ni bake cyane muri alliance bakuze mu myaka y'imyaka 50 bashobora gusucceedinga. Cyakora mu Rwanda ho mbona hari abakecuru n'abasaza babyiyemeje kandi bazabigeraho. Francis, now I can see many old people frowning. They're frowning, the old people. Yeah. Huh? Abantu They might feel bad that they cannot do the business. No, they will not feel bad because even not the age, they are younger in Very the mind. good. Now listen, if you are like me, 53 years old, Ni ufite imyaka 53 and you just joined Alliance, you Ukajya- know, a 50-year-old Rwandi, one, he has a job already. uwo muri imyaka 50 isi gusubira hejuru byanze bikunze afite akazi ntago ari umushomeri. Cyo ni icyambere. Secondly, you have a family already. Icya kabiri afite umuryango birantega. You have children, maybe. Afite abana. Then you join networking. None winjiye muri network. And then your upline tells you, quit your job, do this full time. None upline nakubwira ati va muri ako kazi ngwino ukore hano full time mureka ryaduka ngwino. They will not do that. Ntabwo wabikora. Abana barya iki mu gihe network itarafatika. They have been an accountant for 20 years. Yabanje kuba accountant ariga araminuza ajya gukora bya bintu kandi abirimo byaramuziritse ukuru. That's why it's better to train young people. Niyo mpamvu ari byiza cyane kwigisha urubyiruko n'abari muri business mukuze mu myaka ni murokirite urubyiruko rubafasha gukurura iburyo n'ibumoso. I would rather invest time in a young person without money. Menya targeted market yawe yariyo umenye ko ushobora guhura n'abasore gusa uzasanga wenda badafite igishoro cyo kwinjira kandi abakuze aribo bafite igishoro. Than an old person with money but no time. Aho kugira ngo urokirite umuntu ukuze ufite amafaranga udafite igihe warokirita umutoya urashyiramo konti imwe cyangwa igice ariko ufite time yo kubigurukana. You cannot build the business with AIM Global without your time. Ntabwo wakubaka business ya Alliance nta gihe ufite. Remember the time investment. Wibuke ko ugomba gushora igihe muri ya ngingo twabonye. Now don't feel sad, old people like me, don't feel sad. Abantu bo mu myaka yacu ntimugire ikibazo ntabwo ibyo tukuvuga ni ukuri. If you want to do this business like us, Niba ushaka gukora iyi business nkatwe get the young people to the left and urabona young twe people to the right, turashaje nawe urashaje nkatwe shaka abantu bato bagufashe gukurura iburyo n'ibumoso. and let them do the business for you. Reka bagufashe gukora business. You just focus on taking the products and telling people to take the products as well. Wejye ukomeza ufate produit ubereke ko zirimo zigufasha kuri ya mitsi na rubaga impande ariko shora amafaranga mu bantu bagukorera business. I want you to watch Nigeria. Nigeria is 200 million people. Nigeria bafite abaturage miliyoni zirenga 200. AIM Global, the top 20, the youngest is 36 years old. Muri 20 ukuze ntarengeje 36. There is nobody in Nigeria below 30 years old with significant results. None. Hejuru y'imyaka 50 bano bari muri Nigeria ntawe wapfa kubona wakuyemo ibintu bifatika mu gihe abanyafrika barimo bahitinga East Africa no mu Uganda bose ni imyaka mitoya yo hasi. That shows AIM Global Nigeria is still young. Bivuze ngo business ya Alliance muri Nigeria ni nka itaratangira ubwo yamaze imyaka 6 kuko urubyiruko There are over 100 million young people in Nigeria. hari urubyiruko barenga miliyoni 100 muri Nigeria kandi batarisuka muri iyi And business. that's a big market. Kandi iryo ni isoko rinini cyane. Don't get out of Rwanda right away. Reka guhita usohoka mu Rwanda ugiye kurokirita Nigeria. In doing the business, you have to focus on Rwanda first. Mu gukora iyi business ugomba kubanza ukita ku gihugu cyawe mu kagari mu mudugudu ukabona gutekereza gusimbuka jya n'ahandi ku ruhande. Once you get your target market, numara kubona rya soko ryawe wari ushaka kandi ukabona umaze kurigeraho, your network will explode naturally. hanyuma ya business yawe izakura kandi izasigara yijyana yikuza yitwara kuko wubatse abantu ntiwubatse business. Number 6, your passion. Cya gatandatu kwihangana kwawe. Your passion means how you love doing what you are doing. Kwihangana kwawe bigaragaza ubushake ugira mu gukora iyi business. This is a helping business. Kudacika intege ukamenya ko ari business itanga ubuzima. Who likes to help people? Raise your hands. Bande bashaka kugira ubuzima bwiza no gufasha no kugira ubuzima bwiza.
You see, if you like to help people, this business is for you. niba ukunda ko abantu bagira ubuzima bwiza ubibifuriza iyi business ni yawe ukabagezaho products. The person you help today will thank you 5 years, 10 years from now. uzafasha gukira diyabete, hypertension n'izindi ndwara azagushimira gusabira imigisha imyaka 5 n'imisago. In Uganda, when we have an event, we tell them, go to your upline and hug them. Mu Uganda iyo twakoze event turabwira ngo gendere upline yawe umuhobere. It's so beautiful to see people thanking them for bringing them to the business of alliance. ubonye uburyo babahobera babazanye muri business bagatuma bakira indwara nawe wabona ko ukwiriye guhaguruka ukabikora. Listen, is your upline here today? uwakubyaye yaje ahangaha abafite upline mushyira akaboko hejuru turebe bakaba baje hano. Can you stand up? Please stand up. mwahaguruka abafite upline banyu akaba ari hano abafite upline wanjye arahari mwahaguruka. Stand up, everyone stand up. mwahaguruka nk'abasirikare. If your upline is here, can you go and give your upline a big hug? genda simbuka mu minota 5 uhobere upline wawe. 5 minutes genda uhobere upline wawe. Say thank you, upline. iminota 5 genda ubwire upline ngo thank you, genda umuhobere kandi cyane umubwire ngo Thank you, I love you, upline. mubwire uti thank you upline. God bless you, upline. warakoze kumbyara upline. You say to your upline, warakoze upline, kumbyara upline. you are my passion. mubwire uti upline warakoze kumbyara. mubahe n'utubizu biremewe. Never forget the birthday of your upline. ya n'utubizu turemewe muhobere ba upline mubashimire kuba barababyaye. Bless your upline niba regularly. wumva upline yakumariye musabire umugisha umubwire ngo warakoze. Don't keep on asking from your upline. niba wumva ari icyo yagufashije umuhobere umusabire umugisha. Give something this week to your upline. upline yamusabire umugisha kubona ubwo uti warakoze upline. Come on, everybody, clap your hands for your uplines. burese amashyi wamubyaye muri business. Thank you. You may be seated. mwasubira mu byicaro. abafite abo babyaye ngira ngo mwumvishe kutabyara uko biryana. Remember, mwibuke your life is a story being written with Alliance in Motion Global. mwibuke ko aya ari amateka murimo mwubaka muri business ya Alliance in Motion Global mu Rwanda, muri Afurika ndetse no ku isi. I love hearing Filipinos thanking us. nkunda uburyo abafilipine baba badushimira cyane. There's a young man in Manila. iyo turi Manila mu mujyi wacu His name is Rafael Vergara. witwa Rafael. Rafael does not know how to speak English. Rafael ntabwo azi uko bavuga icyongereza, avuga ururimi rwacu bita Tagalo. Rafael's job was a barker in the bus. yagendaga ahamagara abantu kuri bisi, niko yari convoyeur. The one who calls passengers to the bus. uri ugenda ahamagara abagenzi binjira muri kwasiteri, muri bisi. One day, umunsi umwe somebody recruits him umuntu umwe aramurukira aramuzana to Alliance. amushyira muri Alliance. Trained him and taught him everything. bamwigisha kubisobanura neza kandi byose. Today, Rafael is a multi-millionaire. uyu munsi Rafael ni umwe mu bamiliyoneri muri Filipine yacu. And Rafael has African downlines. Rafael afite abantu benshi yabyaye muri business akorana nabo. But he has a problem. ariko afite ikibazo. He does not know how to speak English. ntabwo azi uko bavuga icyongereza. So he calls me and say, Coach, can you assist my people? ajya ampamagara akambwira ngo wamfashiriza abantu banjye. Because my English is limited. kuko icyongereza cyanjye ni ugusuhuza gusa naho kirangirira. My fellow in Global Rwanda, banyarwanda bari muri Alliance, inshuti zanjye, even if you cannot speak English, niba waba utashobora kuvuga uruzungu, you can be a successful leader in Alliance in waba Motion Global. umukire muri business ya Alliance in Motion Global nka Rafael. From poverty, you will live in prosperity. uzava ku cyavu wicarane n'ibikomangoma. From sickness, you become healthy. uzakira kanseri yo mu mubiri ugira ubuzima bwiza. You shall live a long life in this earth. uzabaho ubuzima burebure kuko uzaba ukoresha product kandi nta stress ufite. You will be a blessing and not a burden. uzaba ufite imigisha myinshi y'abayigusabira kuko wabarangiye akazi abandi ukabakiza indwara. And just like your president in Rwanda, abandi bose batuye u Rwanda, who leads your country to prosperity,
bose bazagusabira kubaho neza. Gerageza rugire n'abandi winjiza kugira ngo mufatanye urugendo rwo kurama. All of you will become wealthy and you will assist the president to build a stronger Rwanda. Mwese muzagira ubuzima bwiza, muzamura ubukungu, mwigisha urubyiruko kandi mufasha abayobozi b'igihugu kubaka u Rwanda rukomeye cyane. Give yourselves a big hand clap. Amashyi menshi kuri mwe. Lastly, icyanyuma, are you learning? Muri kwiga? Last thing you should check today is your commitment. Icyanyuma ku isomo ry'uyu munsi ni ukwiyemeza kwawe. I told you earlier, I have been married to my wife for 30 years. 30 years. Imyaka 30 n'umugore wanje. There were times we want to separate from each other. Hari igihe twumvaga tugiye gukubita divorce nk'uko naho hano mu Rwanda bijya biba. There are times, married people, are you listening? Murabyumva neza? There are times you wake up, you don't like the face of your wife. Hari igihe ubyuka ukumva udashaka kureba umugore mu maso cyangwa umugabo mu maso. The wives, sometimes you like to return the husband. Hari igihe rwose nawe yumva adashaka kukureba. But you cannot. But you must not. Ariko ugomba kutamwirukana. Because that's marriage. Kuko ni mariage. In marriage, you solve problems together. Muri mu muryango, mu rugo mukemurira ibibazo hamwe. Network marketing for many people is very simple. If they don't make money, they leave. Network marketing imwe mu bigira umukino. Hakaza akajyamba yakumva atabishaka akavamwe akagenda, sibyo? Alliance in motion is not like that. Alliance ntago ari kimeze. Some distributors can make money fast. Some do not make money fast. Abantu bamwe muri alliance bashaka gukorera amafaranga vuba vuba, abandi bakayakorera buhoro buhoro, ikizima nuko mwese mugerayo. Some learn the system quickly, some don't. Bamwe bubaka system igakura mu gihe gitoya, abandi bakayubaka gace gace cyangwa ikabananira. But if you are highly committed, ariko iyo ufite kwiyemeza kuri ku rwego rwo hejuru, you are committed to your dreams. Hanyuma umenya neza ko ugomba gufasha timu yawe mukazamukana. You are committed to your team. Ya abantu babizi ko bashinzwe kandi urabatekereza ndetse urabashinzwe na cyane. You don't just lead your team. Ntushobora gupfa kugenda ufite abantu wabyaye, ni nk'umubyeyi utaye abana mu rugo. Everybody say teamwork. Kandi mugomba gukorana nka team. Murasubiramo teamwork. Can you hold the hand of your seatmate? Hold the hand. Hold the hand. Fata akaboko ka mugenzi wawe. All together, let's say teamwork. Fata akaboko. Teamwork. 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 Relative to teamwork is commitment. Ikindi kivukana na teamwork ni commitment. If you don't have commitment, the first sign of problem, you run away. Iyo udafite kwiyemeza, ikibazo cya mbere kiravuka ukiruka ukabivamo. I like the commitment of a soldier. Nkunda ukwiyemeza kw'abasirikare. When he gets hit, he does not stop. Iyo ibibazo bije ntago bapfa kwiruka ngo bagende. He still fires and fight the Niyo enemy. bamutera isasa akomeza imbere, songa mbere. In AIM Global Business, you are a soldier. Muri business ya alliance muri abasirikare. And your enemy is poverty. Kandi umwanzi wanyu ni ubukene. You don't give up on doing the business Ntugomba kubivamo murase mpaka umwirukane. until you kill the last enemy. That's poverty in your life. Kugeza igihe haduye umwisha agapfa karangira witwa ubukene. Who wants to kill poverty in their Kandi bashaka lives? kwica umukene. There you go. God hates poverty. Imana ibafashe ubukene bugende burundu. God's plan is to prosper you. Imana ibafashe ibahe ubuzima bwiza no kuramba. God wants you to be a blessing in this Imana country. irashaka kubona mufite umugisha kandi mubayeho neza. Your commitment to the business Kwa kwiyemeza kwawe muri iyi business will show results in your life. bizakwereka umusaruro w'ubuzima bwawe mu gihe gitoya. Say to your seatmate, Bwira umuntu mwicaranye, I am committed. I am committed. Say to your seatmate, Bwira umuntu mwicaranye, I shall not quit. ntabwo nzabivamo.
ntabwo nzabivamo. One more time, you say to your seatmate, you shall not quit. Whatever your problems are, solve it. Ibibazo byose byazo uko byaba bingana muri timu yawe bikemure. Leaders do not run away from problems. Ntabwo abayobozi biruka kuko ibibazo byaje, ahubwo barabikemura. Leaders solve problems. Abayobozi bakemura ibibazo. Remember this. Wibuke bimwe iki. Your commitment to your task kwiyemeza kwawe ku kazi runaka will bring your dreams closer to you. Bizatuma za nzozi zawe uzigeraho vuba. Whatever happens in your business, just be committed. Ibyaba byarabayeho byose muri timu yawe n'uwakubyaye ataragufashije cyangwa hari uko bitagenze neza, byibagirwe, komeza usunike imbere, uzagera ku nzozi zawe. When you feel low, go to your upline. Niba wumva intege zitangiye gucika, genda urebe uwakubyaye. When you feel happy, go to your downlines. Niba wumva wishimye kandi jya kureba abo wabyaye. Motivate them and stay happy. Ubafashe, ntuzegere ujya kureba abo wabyaye kandi ufite agahinda na challenges. But when you have a problem, go to upline. Kuko ufite ibibazo ukareba abo wabyaye nabo bapfa, ahubwo ufite ibibazo ujya kureba upline. Do not go to the downlines when you have problems. Ntuzajye kureba abo wabyaye ngo babwire ibibazo ufite. And never forget, kandi ntuzibagirwe iki, you can make your business to grow fast if you want. Byagufasha gutuma business yawe ikora ubaye ubishaka. Some do it slow, but some do it fast. Bamwe babikora biruka, abandi bakabikora gake, ariko bose bagerayo. And I want to congratulate all of you today. Shaka kubashimira mwese kuri uyu munsi. Because instead of sleeping at home, kuko biragaragara ko mwavuye mu rugo muza hano kandi hari byinshi muri kwiga bizageraho bibageze. Instead of resting at home, ntabwo bimeze nko kuguma mu rugo. You are here in the training of Alliance. Muri hano muri training mu masomo mahugurwa ya Alliance ni motion. Because you are committed to your dreams. Kubera ko mwiyemeje kugera ku nzozi zayo. Give yourselves a big hand clap. Muri hamasi menshi cyane. Who likes to build their business fast? Raise your hands. Bandi bashaka kubaka business vuba kandi gakura, mushyira akaboko hejuru. Do you want to know the secret how? Murashaka kubaka system zikihuta vuba. Ask me how. Mumbaze ngo gute. Listen, are you ready now? I'm about to finish. Sleep little. Ryama gake. Sleep little. Ryama gake. The first 3 years, myaka 3 ya mbere, learn how to sleep small. Iga uko baryama udusaha duke. Because when your money comes, kuko amafaranga yawe natangira kuza, when your big network globally happens, ukamara kugira abantu benshi cyane kandi bagufasha gukora, you can sleep as long as you like. Uzaryama amasaha ushaka, amafaranga yizana. Before I flew back to Africa, this January, I bought myself a beautiful sports car. Igihe nari ngiye kugaruka muri Afrika muri uko kwa mbere, nasize nguza akamodoka kanje kumurya kaspo kandi umusaza. I had several cars from Alliance. Mfite imodoka nyinshi zavuye muri Alliance. But this one is different. Ariko iyi ngiyi ni imashini. When you start it, iyo wakije gusa, the sound is different. Ijwi ni hatari. That is a sport car. I want you to hear that sound for your own car. Ndashaka umvi sound arikari imodoka yawe. Everybody, stretch your hands. Everybody, fata vora. Imagine your own car. Fata vora, imagine uri mu modoka yawe. Let's start now. Reka tuyitangire sasa. Louder. Kandagira umuriro. Ay 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 ay. Your relatives will hear about you. Abaturanyi bawe n'umuryango we bazakumva kandi bazakwemera. Your friends will see you drive the car. Inshuti zawe zizaza zibona imashini iri mu muhanda icanye maremare. You drive from one place to another very fast. N'abatagukundaga bazaza biruka kuko babonye hama.
in this 2019, 2019 akora amateka. I speak and declare Ndabasabira umugisha that all of you today, mwese ko muraha. your 2019 2019 will be a blessed year for you, ubu mwaka w'imigisha an kuri abundant mwebwe. year for you. Ubu mwaka w'imigisha kuri You mwebwe. shall have your dreams this year. Mwaka w'imigisha kuri mwebwe. In Jesus' name. Izina la Yesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. God bless Alliance in Motion Global. Barinde mwese. God bless Rwanda. Rwanda. Murakoze rero, ku cyumweru tuzaba turi aha saa 8 murarike benshi. Ku cyumweru kwinjira n'ubuntu. Murakoze.